Кому в туалет? Кому в туалет потрібно, не треба питати, просто пішли, вийшли, зробили, що вам треба, і все. Руку можна не піднімати. Super. Right. Sorry, I'm just having some click-on issues here. There we go. Right. So today's session, we are just covering applying for jobs in terms of when it comes to job searching. В цій сесії ми конкретно будемо покривати тему подачі заявки на роботу. So in this session, we're mainly focusing on what to include in an application form or in a cover letter. Тобто ми сьогодні покриваємо, що треба включити в заявку на роботу та або у cover letter, мотиваційний лист. Okay, so obviously before you even think about doing applications, you do need to have a CV. Yeah. So CVs are still important, but of course, when it comes to applying for jobs, often places will ask you to fill in an application form, and you'll be taking parts of your CV out and putting them into an application form. Звісно, важливо мати CV, але протягом того часу, як ви подаєте заявки на роботу, частенько треба заповнити окрему форму, просто, по суті, скопіювавши інформацію з CV до їх саме форми заявки. Lovely. So everybody, oh sorry, actually Gemma, I haven't got control of the hosting. Do you think you could just mute anybody who hasn't been able to mute themselves? I'm not sure if you know how to do that. Thanks. Okay, so everybody here, can you put your thumbs up if you have a CV already? Будь ласка, у кого є вже CV, підніміть ручку. Можна на камеру або просто в реакції відправити, там є такий піднятий пальчик, відправте, будь ласка, реакцію, що у вас є CV. Okay, obviously some of you got your videos off, so I just said they could send the reaction, you know, yeah, on the perfect. bottom. Yeah, on the lovely. bottom I can see some thumbs up. That's really good. Okay, so if you don't have a CV, then we are here to help you with that. At the end, there's details for our team, so you can get in touch with us and we can help you with putting your CV together. Or if you've got one already and you want us to check over it to give you advice on how to improve it, if it needs improving, then we can do that too. Якщо у вас ще немає CV, будь ласка, зв'яжіться з нашою командою, ми допоможемо його професійно скласти. Якщо воно є, але ви в ньому не впевнені, ми з задоволенням його перевіримо. Lovely. Okay, yeah. So you don't have a CV. Someone if you have said in the chat, that's fine. Yeah, if I give you details at the end, then we can help you with that. Ми дамо свої деталі контактні в кінці, щоб можна було зв'язатися. Okay, so I just wanted to get an idea of what obstacles you feel you have, what obstacles do you face when you're applying for jobs? So if you want to write that in the chat. Нам хотілося б отримати інформацію про які перепони є у вас протягом пошуку роботи. Що вам заважає шукати роботу? Можливо, ви зможете сказати або написати в чат. If you want to write it in Ukrainian, that's fine, and then Elizabeth can interpret. Maybe I will not translate this phrase and they will practice English more. Yes, true. У кого складно з англійською мовою, пишіть українською або російською, як вам зручніше, я перекладу. Я просто Джоді кажу, а може не будемо, нехай всі тренують англійську мову. Тому, будь ласка, на будь-якій зручній мові напишіть, що найскладніше, чому ви ще, наприклад, не знайшли роботи, які є перепони. Okay, yeah, so do not have feedback. So do you mean feedback when you apply for a job and then you don't hear from them? Yeah, exactly. Yeah. Okay. Yeah, I already sent probably about maybe 30 CV to 30 companies. And just 2 companies, I spoke with them, with HR, but no results yet. But actually, I started to look for job just last week. So maybe it's not that time. Yeah, still early days. Okay, but that is it's a common one, that there's a lack of feedback and then you really don't know
what's going wrong in terms of applications. Olena, sorry, I just started talking in Ukrainian. So as Olena said in sending message that she has 2 kids and her English isn't enough. Also someone, Victoria, she mentioned that she doesn't have BRP card and it's 4 months, so she's not. How long? 4 months? A month, just 1 1 month. Okay. So she hasn't got it yet. So Victoria, do you mind me asking, have you had your appointment? Pardon? Has she had her appointment for her card? Олена, Вікторія, Вікторія. яка без BRP карточки. А у вас була зустріч, ви біометрію здавали? Вам вона не приходить просто? Так, ми здавали ще 27 вересня. Вересня? Да. They had an appointment on the 27th of September and they haven't got it yet. Okay. We can give her the details for the line to chase about BRP cards. I made a note of that. Ми вам можемо дати гарячу лінію, куди можна звернутися через те, що ще не пробула. А скажіть, 27 вересня ви здавали? На тому тижні, тобто? Вересень. Так. Вересня. Боже, не жовтень, так, вже ж більше місяця. Так. Ми дамо номер, куди можна звернутися або написати їм, вони відслідковують, де воно загубилося в процесі. Добре, дякую. Just a comment that we are providing, we will provide a number. Yeah. So just to say on that one, obviously, yes, it can be a big problem not having a BRP card, but many employers, if you have your passport and it's got the stamp in there, obviously saying that you've been given right to enter the UK, and then that's normally enough evidence for some employers that they understand, obviously, that the government is participating in this program. But I know that some employers obviously get very funny, like, no, we want a BRP card. But you could still start looking now whilst you're waiting. But yes, I understand it's not always easy with STEM. Можна починати шукати роботу навіть без BRP карточки. Деякі роботи, бо насправді штамп про в'їзд в країну є вже, власне, підтвердженням вашої легальності, але так, деякі роботодавці починають поводитися трохи смішно. Also, someone commented that she doesn't have much experience in her profession. She has just graduated and she has never worked according to her qualifications. Okay, right, those are good ones. Okay, so all of these things that you've come up with now, we're going to revisit them at the end as well, and hopefully within the session we might cover some ways to overcome these barriers. So I've made a note of them and we'll come back to them at the end of the session. Thank you, everybody. До оцих бар'єрів вона записала, ми повернемося також в кінці сесії, щоб про кожен окремо поговорити. Okay, so we're going to look at job descriptions and personal specifications. So when you see a job advertised, you should always be looking out for these 2 elements. Коли ви бачите рекламу якоїсь вакансії, ви завжди побачите ці 2 елементи. Це job description, опис роботи, та person specifications – це вимоги до працівника. Це саме вимоги до людини. В Україні такого поняття немає, тобто це специфікація, опис їх ідеального кандидата. So I think, like before, Elizabeth, I'll get you just to read those 2 out then in Ukrainian rather than me reading it out first. Yeah, it's going to be much faster. Зараз, щоб трошки пришвидшити цей процес, я одразу українською прокоментую і далі продовжимо з перекладом. Перше ми почнемо говорити про job description. Це опис вакансії. Опис вакансії має включати в собі 4 основні елементи. Перший з них – це мета роботи. Навіщо взагалі ця робота, що це робити? Головні обов'язки та завдання вас як працівника. Наступна частинка буде це, взагалі, кому ви відчитуєтесь за все, що відбувається. А третя частинка, теж дуже важлива, місце розташування та зарплата. І останнє – це скіли та компетенції, які людина має в собі. Наступна
частина, наступна половина – це специфікація особи. Скоріше за все, тут можна використати фразу «вимоги до кандидата». Вимоги до кандидата буде описувати особисті якості та індивідуальні риси, які потрібні, щоб виконувати роботу. Які кваліфікації, досвід, навики та можливості будуть найважливішими і які будуть бажаними, тобто без чого вас не візьмуть, що буде вашим плюсом. Кожен кандидат має, у нього мають бути всі essential, найголовніші елементи. Тобто, якщо ви не відповідаєте якомусь пункту з essential, то, на жаль, на роботу вас не візьмуть. Ви не маєте показати, що у вас є це, що відноситься до розділу essential, та ви також маєте показати, що бажані для роботодавця фактори також у вас маються. Це буде вашою перевагою. You can move on. Great. So essentially, the job description is what you can expect from them as the employer and what you can expect to be doing. And of course, the personal spec is what they expect from you. Тобто, в цілому, опис роботи, job description – це те, що вони як роботодавець пропонують, а person specifications – це те, що як ви як працівник маєте в собі саме, які якості у вас має бути. Okay, so the personal specification is a really important part of applying for jobs. Оці вимоги до кандидата – це надзвичайно важлива частина. So sometimes you might be applying through jobs on things like through Indeed, where you just have to send your CV and a cover letter. But sometimes you'll find that you are told you have to fill in an application form to apply for the job. Частенько ви просто подаєтеся на, ви подаєтеся на роботу на Indeed, просто відправили резюме, кавер-леттер, ну і все, цього достатньо. Але дуже часто вам доводиться заповнювати величезні оці форми подачі на заявки на роботу. So has anyone here had to fill in an application form in the UK? Хтось заповнював оці форми подачі заявки на роботу великі? No? Maybe. Few possible nods. Okay, so application forms are, I'm not going to lie, they take a long time to fill in. Врати не будемо, оці форми подачі заявки на роботу займають надзвичайно багато часу. But they are worth investing time in if you want to be shortlisted for a job. Але якщо ви хочете, щоб вас внесли в список на роботу, все-таки варто інвестувати свій час в ці заявки. So as mentioned, a lot of the information could be copy and pasted from your CV. So for example, you could see here on the screen, the beginning of an application normally starts with filling in your personal details. Деяка інформація може бути просто скопійована в ваше CV. Ну, от стандартно воно починається з ваших контактних деталей. The part that takes the most time is where you have to write about how you meet the personal specification. Частина, яка займатиме найбільше часу, це частинка, в якій є опис, там, де ви описуєте, наскільки ви підходите під вимоги до кандидата. Okay. So what do I mean by that? Right. Що мається на увазі? First of all, I just have to say, you always have to expect there to be an application form. Завжди очікуйте, що десь є оця форма подачі заявки на роботу. If there isn't one, then think, is there one somewhere and I haven't noticed it? Because on some websites, it might be you download something from the corner of an advert, like really have it in your mind. Where is it? Is it here somewhere? Шукайте, де воно є на описі вакансії, тому що воно буває внизу маленьким шрифтом, треба скачати документик і почитати. Утримайте в собі, десь в голові запишіть, що так, воно десь є. And if there isn't one, you know, like I said, if you go through Indeed or something and it just says attach a CV and a cover letter, then you still have to write about how you meet the job spec in the cover letter. Якщо його немає, ну, наприклад, в випадку Indeed, чи просто написано
відправте резюме і кавер-летер. Тоді пишемо кавер-летер, і треба перевірити, що ви кожен пункт описали. Right. Okay. So applying for the job. So first of all, as we said, you've got to find out about the job description, make sure you understand the working hours, the salary, your duties, and check that you are actually happy to apply for that job and that you can do the hours that they are looking for. And location, I guess. Yeah, and the location. Yeah. Перед тим, як ви вирішили подаватися на роботу, перевірте, що вам підходять години, дні, розташування, зарплата та обов'язки, тому що витратиться багато часу, не вартуйте зря час. If sometimes a job will say that it's a full-time or a part-time job and they'll consider different options, then it's worth talking to them and asking them if, for example, you have a child and you can only work certain hours, then talk to the company and check before you apply that you're able to do the hours that suit you under the job. Якщо, наприклад, у вас є дитина, а робота вказує, що вони досить гнучкі, вони будуть приймати до уваги людей із там неповною зайнятістю, тому варто поговорити з компанією, дізнатися, повідомити, які години ви можете працювати. And then if you know and you've decided, yes, I'd like to apply for this job, I'm happy with it and the job description, then you've got to think about how you meet the job specification. Якщо ви подумали про роботу, вам все сподобалося, ви вирішили, що так, займатися цим було б непогано, то вам треба відшукати і подумати, як ви підходите до вимог до кандидата. Right, so the job specification, we're going to go through that in more detail now. So as it mentioned on the last page, there will be criteria which is either essential or desirable. Як ми вже сказали, щодо вимог до кандидата будуть два стовпчики критеріїв. Ті, які обов'язкові, і ті, які бажані. So when you're looking to do your application, you need to think, do I meet all the essential criteria for this job? Коли ви подаєтеся заявку, вам треба подумати, чи підходите ви до всіх найголовніших критеріїв. And so, I mean, normally you have to meet all of the specification on the essential. However, these days, you know, if there's one or two that you don't quite meet, but you've got some transferable skills, then it is worth going for the job and just saying how you've got transferable skills to meet that criteria. Теоретично ви маєте виконувати усі вимоги, які вказані як обов'язкові. Але в наші часи, якщо одна чи дві не зовсім вам підходять, не зовсім про вас, але у вас є схожий досвід роботи, ви можете описати, наскільки ваш досвід можна перенести, що так, щось схоже у вас є. Не зовсім те, але щось подібне. Okay. So what am I talking about? I'm talking about, here's an example here of a personal specification for a job. Ось приклад вимог до кандидата. Ось про що ми зараз говоримо. So you can see here, this is looking at a part of a personal specification, that there are different categories, and then under each one they have listed what the essential criteria are. Звичайно, є декілька різних категорій, і під кожною категорією, наприклад, тут це skills, knowledge and aptitudes, є різні критерії, які їм потрібні, які обов'язкові, essential, і desirable, які бажані. And yes, so you have the desirable column, which is things that if you have them, you can mention how you have them. They're not essential. Obviously, essential ones are things that you have to indicate how you meet each one of those things. Щодо розділу Essential, ви маєте вказати, наскільки ви підходите під кожен з цих пунктів. Бажано також описати бажані, desirable, що у вас з тих навичків та якостей є. So if an essential criteria is that I have to say how I have excellent communication and interpersonal skills, then in my application, I have to write about that. I can't just say, oh, I have excellent communication skills and interpersonal skills. I have to tell them how. How do I have that? What is my experience of that?
А якщо у нас тут в критерії описано, що чудові комунікаційні та спілкування з людьми навички, ви не просто в своєму листі пишете «Я маю чудові комунікаційні навички». Ні, ви маєте описати докладно, який у вас досвід, де ви навчилися, що саме ви вмієте, тобто якомога більше прикладів та деталей ви маєте надати. So this is where I said often they can take a long time, because you can see here there's lots of bullet points, and for some jobs there are many bullet points to answer, but you must write something for each essential criteria. А для деяких робіт дуже багато, і це займає дуже багато часу, дуже багато пунктів описати складно. Так, але це має бути зроблено, його можна зберегти і потім копіювати. Oh, sorry. Right. So it's important within that you give examples. So if it says you have excellent IT skills, then I would need to write, I have excellent IT skills, and then explain how. So I could say, I have good knowledge of Microsoft packages, I know how to use Zoom, and give lots of examples about how you have that essential criteria. Основне питання – це приклади. Ви маєте надавати якомога більше прикладів. Не просто «у мене чудові IT-навики», а «у мене чудові IT-навики, я на попередній роботі навчилася користуватися Zoom, Microsoft Office». Ви маєте надавати конкретні, якомога більше прикладів, як ви це все можете зробити. So when you're writing this, I know some of you have obviously said that you are worried about your English level. Obviously, you want to do the application right. You can obviously, it's good to get people to proofread your application, and you can obviously also use things like Grammarly or Google Translate or other translation apps to check what you've written so that you feel confident that it's accurate. А якщо вам складновато через рівень англійської мови, ви можете скористуватися Google Translate, різними додатками, які допомагають з перекладом, попросити когось перечитати з місцевих або людинку, яка гарно знає англійську мову. Якщо ви користуєтесь перекладачами, будь ласка, застосуйте додаток Grammarly, тому що він хоча б перевірить, наскільки там розставлені розділові знаки. Також можна цей текст англійської мови скопіювати, знов пересвести тепер вже з англійської на українську чи російську, та побачити, наскільки воно змінило своє значення, тому що деякі слова, буває, приймають дуже протилежний зміст. Тобто перевірте знов, чи воно так перевелося, чи не так. Okay, so you're probably thinking, where am I writing this information? Yeah. So on an app, Одразу питання, де це все описувати, де це все треба писати? Так, що? Sorry, there's a typo there. So there'll be a part on the application form, a space for you to put how you meet the job specification. Now it might say something like how you meet the job specification, or summarize why you're the right person for this job, something like one of these headings here, but it will give you that space where you're supposed to input how you meet each bullet point of the criteria. Вам в кінці, звичайно, в кінці традиційно буде дане місце, в якому треба описати, як ви підходите під всі ці пункти. Воно може бути озаглавлено, типу, опишіть, чому ви правильний кандидат, підведіть підсумки і так далі. Головне, що ви шукаєте, це ви шукаєте місце, де ви заповнюєте все це. And it's really important here to remember that what you're writing doesn't have to just relate to your previous work. It could be that you've done this, you have experience through life or through study or through your hobbies. You can draw on experience from any aspect of your life. Пам'ятайте, що ваш досвід можна використовувати не тільки з попередньої роботи, а й з життя, з якогось хобі, тобто з будь-якої сторони вашої діяльності, тільки професійної. Okay, and just, I can't say it enough. Make sure you address each point of the job specification, okay? Every single bullet point needs to be addressed in the application. Кожен пункт має бути докладно описаний. And
once you've done one, and if you're applying for similar jobs, then you'll often find that the bullet points are the same. They have the same essential criteria, and then you can steal it for future applications. So it does become less long-winded once you've done one or two. Коли ви зробите одну чи дві такі заявки, то ви побачите, що насправді це не так складно, тому що багато робот, якщо ви подаєтеся на подібні роботи, то в принципі там і вимоги, і оці вимоги до кандидата однакові, тому можна кусочки копіювати. Ну, як, наприклад, IT-навики, вони дуже загальні для багатьох позицій. Right. So I wanted to sort of give you a bit more understanding of why this is so important. So let's say if somebody fills in an application form, Простенький приклад, чому це так важливо. От хтось заповнює, уявимо ситуацію, що хтось заповнює форму подачі заявки на роботу. Бачите, у нас 3 людинки. and when an employer receives a pile of application forms, Коли роботодавець отримає стопочку цих заявок, they have to score them and shortlist to interview. They will not interview everybody. то на інтерв'ю запрошувати усіх не будуть. На інтерв'ю будуть запрошувати лише тих, хто набрав найбільшу кількість балів, тому кожного будуть оцінювати. And they will look at each one of their bullet points of their essential criteria. І вони будуть дивитися на кожний ключовий пункт їх essential обов'язкових критеріїв. And they will read what you've written about that, and then they will give you a score. Вони depending on what почитають, you've said. що ви там написали про кожен з пунктів, і вам поставлять за кожен з пунктів оцінку. So if your application doesn't indicate how you meet that part of the criteria, they cannot give you a good score for it. Якщо ваша заявка не включила в себе якийсь пункт, то вам ніякий бал не зможуть поставити. Obviously, the people that get the highest marks are the ones who are going to get shortlisted for interviews. Саме тих людей, які набрали найбільшу оцінку, будуть запрошувати на інтерв'ю. Has anyone got any questions at this point? З'явилися? Які питання у вас з'явилися? Yeah, everything is clear at the moment. Thank you. Great, thank you. Anyone else? There's time for questions at the end as well, but just thought whilst we go through each bit. Можна задавати питання або друкувати українською, подавайте сигнал. Okay, no worries. So yeah, depending on how many jobs the organisation is offering for that role will depend how many interviews they offer. But let's say if there was one job, potentially they're only get to interview for 1 day or 2, which could be sort of 5 to 8 interviews. So that's why it's so important that you are in that top pile and in the top scorers. Багато компаній, якщо вони наймають 1 чи 2 людини, то співбесіди вони будуть проводити протягом 1 чи 2 днів. Тому важливо попасти у цей топ з найкращими оцінками, тому що на день буде десь 5-8 інтерв'ю, не більше. Okay, so just to give you an example of how much you are supposed to write for each element. Obviously, there might be some where it's short, like if it says you need to have a bachelor's degree, you can just, put very shortly, yes, I have a bachelor's degree in this subject. But if it's an answer that's, requires a bit more, then it's good to write a good paragraph about that bullet point. Невеличкий приклад, скільки треба взагалі писати. Звісно, бувають такі пункти, як типу бакалавр в такій-то сфері, тоді ви просто коротенько напишете так, я маю бакалавра там з менеджменту. Але якщо це більш щось ширше, то варто написати гарненький такий параграф. So they've just put an example in here for you to read about how you can answer a question. So I don't know if you want to sort of translate this, Elizabeth. Oh, I can do it. Давайте подивимося на приклад. Тут величенький приклад. Завдання для вас його прочитати, подивитися, що взагалі у нас були за вимоги. У нас тут з вимог були чудові організаційні навики, включаючи вміння розставляти пріоритети та виконувати дедлайни, тобто працювати в срок. Непоганий насправді такий
загальний приклад. Давайте подивимося, що описано. В моїй теперішній ролі в компанії AMW необхідно бути дуже організований, а також швидко відповідати на неочікувані сценарії та зміни. Я дуже ефективний і у пріоритизації та в дедлайнах. Я дуже часто маю конфліктуючі завдання, і їх необхідно пріоритизувати та вирішити ці проблеми. Це включає в себе координацію та разом групову роботу моєї команди, надання підтримки клієнтам, паперову роботу, написання репортів до хазяїв, де гроші хазяїв, мабуть, так, вибачте, вже українська забувається, розвиток та розробка нових проєктів, відповідь на неочікувані питання клієнтів, розвиток та підтримка стосунків з партнерами компанії та перевірка, чи менеджмент вищого звена і трасті з компанії знають, що відбувається, інформовані про будь-які події в компанії, та їм надається інформація. То такий величенький параграф описати треба. Amazing, thank you. Okay, I'm already tired of talking in Ukrainian, just like, I keep on forgetting Ukrainian words now. It's good practice then. Yeah. It's a good piece of practice for me. So as you can see here, so it says at the top there, that's the essential criteria. It's really good to address it like a heading, and then that way you make sure you don't miss anything off that's on the list of their criteria. Дуже гарно в таких випадках якраз таки вказати, що у вас це конкретна вимога, вказати, про що ви пишете, тому що це вам дуже допоможе, ви нічого не пропустите. Right, and again, just don't forget you have to write something for each bullet point in the criteria. If it is essential, then it is essential to write about it. If it's desirable, then you can, then do write about it, but you don't have to if you think I can't write anything about that desirable criteria. Пам'ятайте, будь ласка, що кожен пункт потрібно описати. Якщо ви можете, якщо це essential обов'язково, то і описати його потрібно обов'язково. Якщо це бажано desirable, то описати його бажано. Можете описати, опишіть, будь ласка. Right, okay, so that's application forms, but as we said earlier, sometimes there isn't an application form required. Буває це щодо подачі заявки на роботу. Але бувають такі випадки, коли немає оцього форми подачі заявки, але є cover letter. Yeah, so alternatively, you can send the CV or cover letter. Альтернативно можна відправити CV та cover letter замість цієї заявки. As long as you're certain there isn't an application form that should be completed. Як тільки ви перевірили, що ніде не треба відшукати цю форму подачі заявки, що її немає. So if you have to do a CV and a cover letter, then again, it is a good idea to make sure that you have addressed everything that they are looking for in the job specification. And even on Indeed, it might say, this is the job, this is what we expect from you. Then write about how you cover the things that they expect from you. Перевірте, що ви описали кожен пункт, який вони навіть на Indeed описали, що потрібно від працівника. Оцей кожен пункт треба описати. Yeah. And with CVs, it is a good idea to make sure that you reflect on your CV when you're applying for jobs, because sometimes you need to have more than one CV. Especially if you're looking for different types of jobs, you need to have one if you're looking for retail jobs, and also maybe, I don't know, jobs in hospitality, then those CVs are going to be different from each other. Пам'ятайте, що вам, скоріш за все, знадобиться декілька різних CV. Якщо не одне загальне, а декілька під кожну сферу. Бо якщо ви, наприклад, шукаєте
продажах роботу, і в, наприклад, як готелі, ресторани, це будуть зовсім різні CV, і вони мають фокусуватися на різних, саме на різних ваших якостях. Тому варто їх мати декілька. So we're not covering CVs today, but at the end there's a QR link to our employability pack, and that gives you lots of advice on how to make a good CV. А в кінці буде, ми сьогодні не покриваємо CV, тему CV. Якщо у вас ще CV немає, то в кінці нашого курсу буде QR-код, який можна зісканувати і отримати доступ до цілого великого пакету з різними порадами, прикладами, як саме влаштуватися на роботу. І там буде гарний приклад резюме. Just to note here, obviously, if you're applying for work to things like agencies and things like that, then normally that just involves sending a general CV and having a chat with an agency team member. You don't have to normally do application forms for agencies. Якщо ви подаєтеся на роботу через агенцію, тут є такі агенції, то, власне, там не потрібно мати особливе CV, ви можете просто скористуватися своїм загальним CV і поговорити саме з менеджером. Right. Any questions? Питання? Які питання? Чи є вони? Very quiet group. When it's online, it's so much quieter than when we're in a room. Oh yeah, Just go for it. one question, yeah. According cover letter, is it a good idea to send to each company which are required just CV, but to send them also cover letter, or it's not nice? Питання якраз таки, яке задав Анатолій, перекладу, щоб всім було зрозуміліше, бо не у всіх такий гарний англійський. Якщо компанія вимагає тільки резюме, чи гарною ідеєю буде також відправити їм cover letter? Yeah, a cover letter is always sort of a polite accompaniment to a CV. So even if a company wasn't advertising work and you thought, oh, I want to apply for that company and see if they've got any opportunities, then you can still write a cover letter to go with your CV. It's good practice to do that. Гарною практикою буде якраз таки відправити це cover letter, бо якщо навіть на сайті компанії немає вакансій, але вам здається, що щось має бути і хочеться перевірити, то можна написати cover letter і відправити його разом з CV, пояснивши, чому ви хочете саме там працювати. Okay, thank you. Even for the ones that are on Indeed, there is an option to upload a cover letter as well as a CV. So I would recommend that. It just shows that you're putting in that extra effort and you do really want the job. Це якраз таки показує, що ви дійсно хочете цю роботу, тому навіть на Indeed там є така функція, можна включити в свою заявку не тільки резюме, а ще й cover letter. Тому показуємо, що ми хочемо дійсно працювати. Thank you. So next, I just want to have a look at your rights. So it's important, when you start working in the UK, that you understand your rights. Окрім того, щоб знати, як шукати роботу, вам важливо знати ваші права, коли ви починаєте працювати в Англії. Okay. So in the UK, there is a minimum wage and it changes every year in April. Кожного року в квітні змінюється мінімальна зарплата. Вона тут також є. So it goes up every year. Вона піднімається кожний рік. Just the same as prices. Yeah, it doesn't go up enough, but it goes up. Так. Піднімається, звісно, не так гарно, як хотілося б, і не так гарно, як ціни, але так, вона піднімається. So this is the current minimum wage. This is the minimum amount that you should be paid. You should never accept less than this. Дивіться, ось це саме ті суми, які вам мають платити. Ніколи не погоджуйтесь на роботу, яка буде вам платити менше, ніж ця сума. Hello, did you want to say something? Hello? I think that was an accidental. Anyway, so if somebody offers you, I'll give you cash in hand, but I'll give you, £6 an hour, my advice would be don't do that, because actually you're putting yourself at risk by doing that, and also you're being exploited.
Якщо вам хтось пропонує, ну, я вам заплачу 6 фунтів на годинку налічкою, нічого реєструватися не треба, буде у вас трохи налічки, ми радимо вам цього не робити, тому що, власне, це експлуатація вас як людини, до того ж, ще це протизаконно. Okay, so obviously for some people it can be worrying, like if you're on universal credit and you're on benefits and you're moving into work and you think, well, am I going to be better off in work? And it can be a little bit stressful when you make that transition. Якщо ви, наприклад, отримаєте Universal Credit, то ви не впевнені, як вам буде вигідніше працювати, ходити, чи вам буде вигідніше на Universal Credit залишатися, тобто ви хочете перекинути, як у вас буде більше доходу, що ж робити? Це буває так дуже хвилююче для людей. So online there's an excellent calculator page where you can go to and you can enter your current information and look at better off you would be in work, and you can enter in different sums of amounts depending on the job advert you've seen and the amount the pay is, and it can tell you the difference. Є дуже гарний калькулятор, він називається Entitled to, і користуючись ним, бачите, внизу є таке виділене посилання під хмаркою. Можна порахувати, скільки годин ви працюєте, наскільки вам вигідно буде працювати. Ну, підказка взагалі набагато вигідніше працювати. От саме стосувавшись з ним, можна перевірити ваші доходи, скільки ви внесете з собою в кишені. So that website is there at the bottom. It's called Entitled to. So I will send this out in an email tomorrow morning as well, any of things that have popped up. But if you wanted to make a note of it, Entitled to is the website to do that calculation. Ми також відправимо вам на імейл цю інформацію з посиланням на сайт. But also, you know, we can help you do that if you're sort of worrying and you're looking at work and trying to figure that out. We can help you run those calculations. Якщо хвилюєтесь, не знаєте, як порахувати, зверніться до нас, ми вам допоможемо з цим. The other thing that's good to use is because when jobs are advertised, sometimes it's confusing about what the pay is, what it all means. Sometimes jobs will be advertised as pro rata, but only so many hours. And you can use the salary calculator website to figure out what your monthly or annual income is going to be. Щоб порахувати свій помісячний або дохід на рік, то також можна скористуватися сайтом, який називається The Salary, зарплатний калькулятор, я вже англійською починаю читати, ну це таке. Бо буває, що робота вказана прората, або робота вказана на годину, тобто скільки у вас буде і того. And that calculation page will also then help out work out your take home. So after you've been taxed, how much you will receive. Також він гарно рахує ваші налоги, що у вас буде на руках після того, як ви вже заплатите налоги. There's a video link here. I'm not going to play it now because it's 12 minutes long, but it is in Ukrainian, and it says a lot more detail about your rights in employment in the UK. Дуже радимо вам подивитися відео, вам пришлемо лінк. Зараз не включаємо, бо воно десь 12 хвилин. Там, де українською мовою, зрозумілою вам усім, буде описано ваші права як працівника. Дуже докладно. So I'll send that through as well. Так, теж відправимо. Right, okay. So what else can you do to be more employable? Тепер питання, що ще можна зробити, щоб легше було відшукати роботу і більше було шансів? So thinking back to the beginning, we mentioned barriers to getting into work, and some of you did mention English as a barrier. Ми якраз таки спитали, які бар'єри є при працевлаштуванні, і дехто вказав, що рівень англійської мови є великою проблемою. So obviously, for high level jobs, you do need to have high levels of English. Ну, зрозуміло, що для кваліфікованої роботи потрібна гарна кваліфікація в англійській мові, гарне знання англійської мови. And I know that can be frustrating because sometimes you could have come from a very high level profession before coming to the UK, and then it feels like you have to start lower again. Розуміємо, що це буває викликає дуже багато роздратування, тому що у вас була робота, яка вимагала високої кваліфікації, висококваліфікована робота в Україні, вдома, а тут приїхали в Англію і відчуваєте, що треба починати знов з самого низу, це буває дуже неприємно.
But if you do attend, English ESOL classes and you practice your English with English people in the community, your English can improve very quickly if you make sure you focus on it and you put energy into it. Тут єдине, що можна зробити, це сфокусуватися на англійській мові. Якщо ви спілкуєтеся англійською мовою з місцевими мешканцями, відвідуєте заняття ESOL, то саме рівень англійської буде покращуватися дуже швидко. Of course, you can also join in with, local social activities and volunteering, which I'll talk more about in a second. Варто також приєднатися до якихось груп, там, де можна поспілкуватися, якісь соціальні групи, та також спробувати волонтерство. And you can do a starter job, so a job, which is you can do with your current level of English, and then of course you can progress later on and move up to higher levels of, pay scales and different careers. Варто також почати з більш такої початкової роботи, якою ви можете вже займатися, маючи ваш рівень англійської мови, і поступово прогресувати. Okay, so I did want to talk a little bit about volunteering. So in the UK, volunteering can be really valued by employers. They can see it as a really good way of you indicating your passion for a certain sector, or also to show you've got skills and experience. А волонтерство в Англії – це те, що так нетипове для України, тому що в Україні люди волонтерять, скоріш за все, через якісь обставини, наприклад, як зараз в Україні війна і всі підтримують військових. Але от в Англії волонтерство – це саме те, що підкупає роботодавця. І коли вони бачать, що ви десь волонтерите, це є підтвердженням того, що ви вже щось вмієте, що у вас є якісь навики і що ви дуже активні. I don't know whether you want to explain how it's different, Elizabeth, because I know it's a little bit different, isn't it? I already... I did, right? I know. Okay, I know. great. Джоді Це, дуже хвилюється, що я пояснила важливість волонтерства, бо це дійсно той ваш шанс, який вам допоможе працевлаштуватися в Англії. В Україні у нас в магазинах волонтерів я не бачила. В магазинах, в лікарнях це все оплачувані роботи. Тут в магазинах і в лікарнях завжди є волонтери, яким на це не платять. Більше за те є навіть на складах і навіть водії-волонтери. Тому це дуже розповсюджено. So, as it says here, volunteering can help you with improving your English, meeting people in the community. It's good for integration, but then it will give you a good understanding of UK systems. So if, for example, you wanted to work in retail, if you were to volunteer in a charity shop, then you could get a good understanding of the retail sector in the UK. Or again, if you want to do something for a medical role, you can volunteer for the NHS, and that will give you understanding of the NHS system, and the same for schools and many other roles. Волонтерство дасть вам можливість саме зрозуміти цей сектор, в якому ви бажаєте працювати. Тобто, якщо ви лікар, то варто подумати про госпіталь або школу для вчителя, бо це саме познайомить вас з місцевими людьми та також покращиться ваш англійський. І професійна англійська також буде покращуватися, це важливо, бо може загалом англійська у вас і непогано, а от професійний словник може страждати. And obviously, when you get a job, you will be asked to give at least 2 references, people who can vouch that you will be. And it's obviously not easy to get a reference from Ukraine or whatever country you've fled from. So if you volunteer, then you can then get a professional reference from that organization to help you when you're actually applying for paid work. А якщо ви подаєтеся на роботу, буває складненько показати ці відгуки попередніх роботодавців, які запитують, професійні особливо, бо не завжди можна отримати відгук з України, але волонтерство якраз дасть вам один з таких відгуків, бо це теж буде ваш професійний відгук. And of course, it can be good for your well-being, because if you're just, constantly at home applying for jobs and, just doing day-to-day chores, then, it gives you that chance to get out,
meet other people and feel like you're doing something. It can be a really positive thing to do whilst you're waiting to get into a paid opportunity. Також, якщо ви починаєте займатися волонтерством, це дасть вам відчуття, що ви зайняті, не сидите вдома, і у вас є завжди щось, що поробити. Jody, just a question from Elena. She read somewhere in Universal Credit that it's impossible to get Universal Credit and volunteer, or if she's mistaken. Absolutely. No. So they do encourage you to volunteer and obviously increase your employability skills. So the job centre is happy to hear if you say, "Oh, I'm studying." And you can I'm doing even volunteer volunteering. in a job center, actually. Yeah, exactly. Yeah. So Насправді- sorry. Go on, you will finish it. So as long as you're still indicating you are applying for jobs too, it's not enough on its own. Ви не зовсім правильно зрозуміли, скоріше за все, ви не можете займатися тільки волонтерством. Ви маєте займатися і волонтерством, і шукати роботу. Насправді, джоб-центр дуже мотивує своїх не клієнтів, але своїх відвідувачів волонтерити, бо це дуже піднімає ваші шанси на працевлаштування. Навіть в самому джоб-центрі також вони приймають волонтерів, у них є люди, які волонтерять саме в джоб-центрі. Тому це просто ви маєте показувати, що так, ви не тільки волонтерите, а ще й думаєте на бік, подаєте заявки на роботу. Не тільки в одну сторону, в один бік, не тільки волонтерство. And really important, it only has to be a few hours. You don't have to be volunteering like full days and like all week long. It's what suits you. Волонтерити весь день чи там 5 днів на тиждень не обов'язково, це декілька годин на тиждень, будь-який розклад, який вам підходить. So, many of us, on the team, we ourselves have done voluntary work in our backgrounds to help us get into certain sectors. So, we can vouch ourselves on why it's beneficial to volunteer. У нас в компанії майже кожен займався якимось волонтерством, майже кожен, тому що ми є прикладом, чому саме це варто зробити. Okay, so when it comes to looking for volunteer, again, that's something we can help you with, but also you can look online. There's 2 websites where it's sort of a good place to look for opportunities in Suffolk. First one is Volunteer Suffolk website, so it's opportunities in the area. And then there's another website called Do It, and you have to register on it, but then you can look up your area and type in the kind of roles you're looking for, and it will tell you if there's anything in your area covering that kind of role. Якщо ви шукаєте волонтерство, ми можемо вам допомогти. Або є 2 вебсайти, якими можна скористуватися. Перший вебсайт показує місцеві можливості волонтерства, а на другому сайті дуже гарно можна обрати саме сферу, якою ви хочете займатися в майбутньому. Тобто логічно, що якщо ви хочете працювати в кафе, то має сенс поволонтерити трошки в кафе, бо це спільний. I haven't put on here, but as well, you can always look for work experience too and see if a company, for example, like something like graphic design, where you're not going to find sort of volunteer opportunities, you could see if you could find 2 weeks work experience somewhere. And again, that will just give you a good understanding of a UK work environment in that sector and get those connections and that possibility of a reference. So work experience is an alternative as well. Альтернативою є досвід роботи, наприклад, 2 тижні, тому що от в дизайні, графічному дизайні немає волонтерства, але багато компаній пропонують 2-тижневий досвід роботи, коли ви вже отримуєте професійний референс і трохи знайомитеся із сферою в Англії. So I've just noticed I've got a message in the chat from Elena. Or was that the one from before? Wait. Так, перевіряю повідомлення в чаті. Oh, that was previous message about universal credit and volunteering, okay. And the second was clear. Thank you. Okay, great. Just checking I keep an eye on it. So thank you. Okay, so as I mentioned at the beginning, we have created an employability pack which covers everything in detail, from CVs, cover letters, application forms, everything that you need to know
almost in one pack. So And it's if in Ukrainian. yeah, Yeah. exactly, and it's in Ukrainian. It's available in Ukrainian and in English. This is a QR code link to the Ukrainian version. So if you wanted to screenshot that now, and again, I will send this in an email. If you wanted some light bedtime reading. У нас є цілий пак, такий пакет документів з порадами і хитрощами щодо працевлаштування, про CV, про cover-letter, про форми подачі, там, де дуже багато деталей. Ви можете саме зараз зробити скрін QR-кода, або почекати, ми його вам ще перешлемо в імейлі завтра. Він українською мовою, тому вам все буде зрозуміло. Я дуже довго його перекладала, ой, дуже довго. Інформації багато, там дуже багато чого можна для себе корисного обрати. You're ready to move on? Yeah, there you go. Right, so just to summarize then in terms of applications, so as we Щоб підвести підсумки щодо заявки на роботу, що ми будемо, перше, заявки на роботу, які ми розглядали, що ж у нас буде? Sorry, I'll just let you read it in Ukrainian actually, but I can read it out, yeah. Окей. Ну, так, що підводимо підсумки, не буде сьогодні англійської озвучки, буде сьогодні від мене українська озвучка, ну, чого. Отже, що ви маєте зробити, підводимо підсумки у вашій заявці на роботу? Показати, що ви підходите під усі критерії в вимогах до працівника. Пошукати, чи є application form, бо частенько вона десь внизу в куточку, там, де можна все описати, або cover letter. Завжди, також, що завжди треба зробити? Завжди перевіряйте, чи вам потрібно трошки відредагувати ваше CV, чи воно може залишитися загальне, чи щось там треба трохи відредагуватися. Сфокусуйтеся на тому, що подумайте, що треба зробити, щоб стати успішним кандидатом, та що ви можете зробити, щоб покращити свої шанси на працевлаштування, та зробіть, скачайте нашу папку з працевлаштуванням поради, наш Employability Pack. Lovely, thanks. Sorry, that was a typo there. Right, so going back to some of the barriers that we discussed at the start. Повернемося до тих бар'єрів, які ми спочатку самого обговорили. So the first one obviously you mentioned was the lack of feedback. Перший – це був недостатньо фідбеку. Sometimes employers will get many applications and they will say, we won't come back to you if you weren't successful in being shortlisted. Інколи роботодавець отримає стільки заявок, що вони кажуть, що вони до вас повернуться і вам потелефонують тільки в тому разі, якщо ваша заявка була успішною. If it's a role that you're particularly interested in, then it is worth sort of following up and asking them if they can give you feedback as to why you weren't shortlisted. Якщо це роль, яка вам цікава, то варто їм потелефонувати по телефону та запитати, чому вас не запросили, чому ви не на співбесіді. But hopefully we might have given you some skills today to help you ensure that you will be shortlisted going forward. Але сподіваємося, ми вам трохи дали навиків, які вам допоможуть бути саме в списку на співбесіді. Then, of course, children was mentioned as well, and this can be a challenge to sort of work around childcare. Щодо дітей, так, це буде такий челендж великий, дехто вказував, що двоє дітей, just quick update that there is no maternity leave in Ukraine, okay? So again. Just a quick update that there is no maternity leave. Справа в тому, що як в Україні декретна відпустка 3 роки, тут такого просто немає, і це і для місцевих мешканок велика проблема. It's difficult to find opportunities that are only advertised within a school day. Дуже складно відшукати можливості, які є тільки на час роботи школи.
it's not impossible, but of course it limits your opportunities. Це не неможливо, але це досить сильно обмежує ваші можливості. So it is worth thinking about if you can overcome that barrier, such as does the school have an after school club? You know, in the UK, many schools do, and they're not too expensive. And sometimes the school might give you a reduction if you're a single parent. Yeah, after schools are free in Ukraine. Yeah, no, sorry. It's not as cheap as free, but Тут в Англії багато школ має продльонку, як і в Україні. Немає, не існує безкоштовної продльонки, на жаль, але для тих, хто вважається одиноким батьком, а у вас, якщо навіть ваші чоловіки в Україні, то ви вважаєтеся single parent, тому що саме зараз ви займаєтесь вихованням дитини одна або один. Тому можна запитати, в них ще бувають знижки для одиноких батьків. or if you see jobs advertised that say the hours are you know, there's flexible opportunities, then you can have that conversation like we mentioned at the beginning about asking them, you know, can you work certain hours within the day in that role. Якщо вказано гнучкий робочий графік, то можна обсудити, показати, повідомити, які у вас є години, що ви можете працювати. This was English. Obviously, we know that it can be a big barrier. So it's about thinking about what you're able to do with your current level of English, and then thinking about a plan of progression for later on. Щодо англійської мови, так, це великий бар'єр, це велика перепона. Тут варто подумати, що ви можете робити наразі в теперішній момент, ну і почитати з роботи, яку ви можете виконувати відповідно до вашого рівня англійської і поступово прогресувати. And then another lady mentioned that she had recently qualified, but she didn't have experience in the profession. Дівчина вказала, що вона тільки недавно випустилася та не має досвіду роботи за фахом. In that case, I would definitely suggest to look at work experience and volunteering if it's possible in that sector. What was the area? В цьому випадку дуже радимо подивитися на досвід роботи та волонтерство в тому секторі. Що це був за сектор, скажіть, будь ласка? Я вибачаюсь. Ну, випустилась не нещодавно, а дуже давно. І це IT, це програмування. Тут така специфіка. Я зрозуміла. Я не була програмістом ніколи, але працювала в IT-саппорті. Ну, якось так. Але хотіла працювати як програмер. Це, здається, ми з вами спілкувалися по емейлу. Так. Добре. Just a quick update. She hasn't graduated recently. She's graduated a long time ago, like 15 years ago. She has a qualification of programmer, IT worker, but she has never worked. She was IT support, so it's very hard to find a job. And what is your English like? Як у вас з англійською? Not so good. Okay, so there are certain projects and things that you can do to sort of update your knowledge and then get into work placements, but it does depend on the English level. So I think maybe we could look to do some work with you to see what's a good starter opportunity and then I have an appointment with that lady. Perfect. Okay, good. Ну, що в цьому випадку? Є деякі проекти, на які можна подивитися, але все буде опиратися в рівень англійської мови. Тобто, наскільки з англійською мовою. Так, я зрозуміла, дякую. Thank you, that's clear. Great. Was there any other barriers that weren't mentioned before? Чи є якісь ще складності, про які ми ще не говорили, чи про які не сказали ви? Can you help to know how usually in UK, if you send your CV, typically how long time company give feedbacks? It should take a week or sometimes months. Як швидко компанія надає взагалі відповідь на ваше резюме? Це може зайняти місяць, чи це тиждень, чи настільки швидко треба шукати їх відповідь?
If it's for an advertised job, then jobs normally will say a closing date when they're finishing accepting applications. На більшості вакансій вказано дата закриття вакансії, коли вони перестають приймати заявки. And then after the closing date, you should expect to hear really within a couple of weeks. So Після того, як прийшла ота дата закриття, після якого вони не перестали приймати заявки, то протягом декількох тижнів треба чекати на відповідь. Okay, thank you. if you're just sending a CV to a company and they're not advertising, then you might not get a response unless you sort of chase up the HR team and say, did you get my CV? Have you got any opportunities? And sort of, you know, just follow up. В деяких моментах треба також їм написати, дізнатися, спитати, так, ви отримали моє CV, чи є якісь можливості до мене, тобто перевірити, на якому етапі у вас. Okay, thank you. Okay, so what's next? So some of you have already got appointments with members of the team. I just wanted to introduce Vida, or Vida, you can introduce yourself. Do you want to say hi? Yeah, yes, of course. Someone of you probably know me. So Anatoly, we met in Felixstowe, and Yeah. I saw Elena as well. So we met already. And I will, occasionally will travel to Lowestoft. Well, next week again, I'm going because apparently quite a few, like already, I think 6 people want to see me. And I will come to Felixstowe as well once I know where and when. So we're still waiting for confirmations. And please share my contact details. You can see my email here. Please feel free to contact me anytime. Even during the night, you email me in the morning. I will find out, your data, and I will come back to you. І якраз таки багато хто знає вже відео. Sorry, just interpreting video. Everyone I want to warn everyone that they're very welcome to send an email to you, because otherwise they will not know who to contact. Дивіться, у нас є відео, вже багато хто її знає, яка у нас трошки і подорожує, і їздить по різних точках. Інколи буває і в Felixstowe, та де завгодно вона є. Ви можете з задоволенням, вона буде вже вам допомагати, відправте їй імейл. Ось її імейл написаний перший. Тому зв'яжіться з нею, вона буде дуже рада вам допомогти. Yeah, and also just wanted to say, mostly about employment and training, but when I meet people, there's other things come up, and then in my team, and I can refer you to other team members to help you with, different kind of needs. Like, for example, Yelizaveta, she knows a lot. Kathy's here too. Kathy, if you want to say hi from the advice team. Якщо у вас саме відео займається працевлаштуванням, але якщо у вас є якісь інші складнощі, тобто вам ще потрібна допомога з чимось, як, наприклад, реєстрація до лікаря, ви можете їй про це сказати, вона ваші контакти передасть людині, яка цим займається. У нас сьогодні з нами Кеті, яка може сьогодні привітається. Так, це, скоріш за все, буде саме до неї. So please get in touch with me. Але зв'яжіться з Відою. Вона дуже хоче отримати ваші імейли. And share my details with anyone any Ukrainians. Vida, be aware. Kathy, do you want to say hi? Yeah, sure. So, hi, I'm Kathy, and I'm an advice worker, and I can provide any kind of general advice about anything really, for any of you guys or your hosts as well. So, again, feel free to contact me as well. Кеті з задоволенням вам допоможе з хостами, з загальними питаннями, тому зв'язуйтеся з нею, спитайте нас про її контакти, вона надає загальні поради. Тобто працевлаштування до Віди, а до Кеті це таке, більш загальне. Jodie, just to let you know, there's a question on chat about national insurance number as well. Thank you. Yeah, I just spotted that. I'm sorry, can I ask this question to Katie about Ukrainian cars in UK? What to do after 6 months?
Good We get a lot of question. the car questions. Yeah, that's an absolute nightmare. Unfortunately, it needs to be after the 6 months. It needs to be registered, doesn't it, for to pay the Питання. import Or tax maybe after 6 somehow, months. or maybe somehow opportunity to continue have Ukrainian car without registration. Maybe, I don't know if it possible. We've had quite a few queries about that. I haven't found any information that it is possible to continue without paying the import tax after the 6 month. I don't know if you know any further, Jodie, but I don't, but do you, Gemma? I heard something about it. There might be a chance if you leave the UK, for example, you drive all the way through France and actually leave the country and come back. But I honestly believe that it's not going to work and you do have to register. No, it's not working for sure, because according to the law, you can be in a country 6 months during a year. So it doesn't matter. You can 3 months, then 3 months no, then 3 months again, but they count in total 6 months. So if you leave and come back, it doesn't help. Well, you can sell your car back in Ukraine and buy a new car in the UK. That's how it can work. Now in Ukraine, difficult to sell anything. We can, I can make a note of that, and because we have been getting that query lately, just so that Kathy's team can see if there's any further answers to that question. Is that all right if we come back to you? Okay, Ми thank you very повернемо much. тепер невеличкий апдейт. У кого питання, як реєструвати машину, то це буде Джоді записала, цей апдейт буде пізніше, бо з реєстрацією машин тут свої приколи. Just to make you aware, sorry, we don't give any advice on housing, but of course we can give you the details of the council who you need to speak to there if you have any issues around housing. На жаль, ми маємо вас попередити, що ми не працюємо з переселенням, з хостами, орендою, з будь-чим, що пов'язане з вашим проживанням. Єдине, що ми можемо дати контактний імейл консул міської ради, куди вам треба звернутися. Але це не до нас. And then, yeah, I've just got a question here, Dimitro, is that you don't have your national insurance number yet. You're looking for a job. Can you, yeah. Have you, is your national insurance number on the way? I know sometimes there are delays with them coming through. There are a lot of delays at this point because of, so many people still applying. I have about 4 people waiting for their national insurance. So yes, you can apply, although a bit like BRP card, it can create a barrier. But I would say to start doing applications. Of course, when you apply for a job, often the job doesn't close for maybe 3 or 4 weeks, and then by the time you invite for an interview, that might be 6 weeks later. So hopefully your Nino might have come by then. So I would say do start applying. Починайте подаватися заявку, навіть якщо немає National Insurance Number, просто до того моменту у вас, по суті, пройде 1,5 місяця від того, як ви подали заявку, до того, як ви попадете на співбесіду. Тому до того часу він у вас може і буде. Okay, that's it really. Any other questions? An update for me. Can I have make an update? Шановні, just in Ukrainian to make it very clear and quick. Шановні українці, для тих, кому потрібна допомога із працевлаштуванням з дуже високими кваліфікаціями, лікарі, вчителі і так далі, там, де є англійська мова, там, де є певний гарний досвід роботи, це все до мене. Також, що у нас для вас є? У нас для вас є курси підготовки для IELTS, теорія водіння, програма, яка підтримує self-employment. Що ще? Нібито все перелічила, тому от на це можу вас реєструвати. І скоро буде стартувати курс, на якому докладно вчать написанню резюме, кавелети, тобто прямо от з вами все це розбирають. Щодо вимог, там вимога в англійській мові. Має бути досить непогана англійська мова, тому що всі ці курси на англійській. Але це конкретно до мене, ви можете запитати в Віти чи в Джеми мої контакти, вони вам передадуть, саме цим я займаюся. У випадках, якщо ваше працевлаштування неможливе без підтвердження кваліфікації, це тільки лікарі,
і вчителі, і такі кваліфікації, які ну там, де просто ніяк, це ми теж можемо допомогти вам зробити. Thanks. Мгм. Actually, Дякую. just to add to that thought, you know, the session today was about employment and getting into work, but we do help with educational support too. So like Elizabeth has just said, IELTS, but also we can help you find other English classes, ESOL classes, or any other courses that you're interested in doing, or helping you to get back into education, university, or whatever level, then we're here to help with that as well. Ми будемо раді допомогти вам з освітою, якщо ви хочете повернутися до навчання, тобто подаватися десь в коледжі, університети і навчатися, то також це можна зробити. Лиза, извините, а можно вопрос насчет запроса Immigration Status Service Share Code? Может быть, вы слышали, он подтверждает твой миграционный статус. Если мы подавались на визу без использования программы... ID-чек? Да, ID-чек. У нас, получается, нет возможности запросить этот код, чтобы его отправить? У вас є вообще BRP-карточка уже или ні? Да, есть. Дивіться, що ви можете зробити? Ви можете цей шер-код, я вам ще докладніше напишу. Цей шер-код оформлюється, його достатньо оформити за BRP-карточкою. Це робиться на сайті онлайн gov.uk, займає хвилин 5, може 4. Они пишут, что если у вас не было регистрации в этом приложении, то вы не имеете права запросить, ну, как бы... Можливо, щось змінилося, я просто сама не користувалася цим додатком, в мене був, я перевірю, але це було десь 5-6, мабуть, місяців назад. Це з мого досвіду, зараз просто більшість користується ID-чек додатком, я подивлюся, що там зараз. Дякую. Just an issue about share code. Is she having issues running the share code? Yeah, there is a problem because if you haven't been using ID check application on your phone, there is no chance you're getting it. It says mistake, you need to use application. Okay. She has a BRP card, which I assume can be used as a proof of right to work. So, Yes, it can, yeah. I mean, Это в данном случае мне нужно для того, чтобы не отправлять оригиналы документов, ты можешь как бы вписать формат на обмен водительского удостоверения. То есть ты им предоставляешь этот share-код и можешь не отправлять там BRP, паспорта для обмена водительских прав. Вот. Тогда, скоріш за все, не буде якогось шляху, окрім того, як відправляти оригінали, на жаль. There is an issue about sending her driving license, because if she could get share code, she didn't have to send original driving like original documents. She could, like BRP card and passport, she could literally just send share code. But as long as she doesn't have the share code, she has to send original documents, which is quite worrying for Ukrainians. Yeah, of course. И So she вопрос, should use the извините. BRP card. Извините, еще один вопрос насчет водительских удостоверений. Часто в application, кстати, просят полные водительские права UK. То есть вот наши права украинские, они как бы год считаются как полными. То есть я имею право написать, что да, у меня есть права полные в UK. Или все-таки мне нужно сделать обмен, а потом это предоставлять? Вот как это правильно вообще? That's quite a difficult question because there is a difference between full driving license in Ukraine and UK. So can she state that she has a full driving license for a year when she just came, or she has to exchange her driving license and then actually say she's got? So when she arrives, she can drive on her Ukrainian driving license for a year. But Коли then, ви приїхали, рік їздимо на старих українських правах. Но then- я подаюсь на... Почекайте, Джоді не доказала, вона докаже, і зараз задамо питання. Yeah, Jody, go on. Gemma, I don't know, you might correct me if I'm wrong. Isn't there some kind of exchange thing where Ukrainians are able to transfer to just a UK driver's license? There's a different route, isn't there? So you should be able to transfer to driving a manual. You should be able to drive a manual car on a Ukrainian license. But you can send off your Ukrainian license and get
a UK driving license, but it will be just for a manual car. But yeah, Manual or that is automatic? possible. Manual or automatic? Sorry, think automatic. automatic. Yeah. Automatic, Automatic. sorry. Mhm. На жаль, українські права нададуть вам дозвіл водити тільки виключно автомат, коробку передач, які б вони у вас в Україні не були. Тобто ви маєте їх обміняти, але вам видадуть автомат. Ну, тут я могу поспорить, потому что... Ну, з 22-го року там вони Да. да. Але хто їх встиг отримати? Just to check, if she wants help with that, is that something the advice team can help her with? Yeah, sure, we can do that. Ірина, дивіться, якщо потрібна допомога, то Джема може вам допомогти з цією проблемою, якщо вам щось потрібно. Спасибо. Мгм. Super. Thank you. Lovely. Okay, well, thank you everybody for attending tonight. I hope that you found the session useful. Дякуємо всім, що приєдналися. Сподіваюся, було щось для вас корисне. And I will send an email out to everybody tomorrow morning with the contact details, with a link to the pack and some other bits that were also in the presentation. Завтра вам відправлять імейл з контактними деталями, з цим описом і з паком про працевлаштування. Oh, and the recording as well. І запис, звісно. Lovely. Oh, great. Thanks for your Mhm. comments, Elena. Yes, Okay. thank you very much as well. Thank you very much for your time, for everything. Thanks, everybody. Have a lovely evening. Mhm, Всім thank дякую, you. всім гарного вечора, до побачення. Дякую. Bye. Спасибо большое. Bye. Бай-бай. Мгм.